উত্তৰ-পূবৰ সৈতে বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক দৃঢ় কৰাৰ উদ্দেশ্যে দক্ষিণ এছিয়াৰ লাওছৰ পৰা 28জনীয়া এটি প্ৰতিনিধি দল শুকুৰবাৰে আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে। এই প্ৰতিনিধি দলটোক নেতৃত্ব দিছে লাওছৰ ইণ্ডিয়ান চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চৰ সভাপতি হাবিব মহম্মদ চৌধুৰীয়ে। And tourism, agriculture, mine, hydropower, a lot of things we could try to develop. Of course, we try to in the hotel tourism with the first and try to do in the trading because Asian tourists come from in the northeast to in southeast, so we try to do more in the trading business. Today, the 31 delegation is here. There's some from in Singapore, some in China, some from France, and these are China, Singapore, French, Laos, and Denmark. And of course in the Hong Kong also. উল্লেখ্য যে লাওছৰ প্ৰতিনিধি দলটোৱে উত্তৰ-পূবৰ বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰখনক গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰি নতুন ব্যৱসায়ৰ সম্ভাৱনাৰ দিশবোৰ পৰ্যালোচনা কৰিব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে। Yeah, we are trying to come here. It is our first time to visit Assam, and we do hope that we will be able to promote the trade relation between our two countries and also to promote investment in different sectors, tourism, manufacturing, and other service-related activities. লাও চৰকাৰৰ হৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত দেশখনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা দেশখনৰ এগৰাকী সফল ব্যৱসায়ী হাবিব মহম্মদ চৌধুৰীয়ে কয় যে বিদেশত থাকিও তেওঁ নিজ মাতৃভূমি অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে সাধ্য অনুযায়ী কিবা এটা কৰাৰ দৃঢ় আশা মনত সাঁচি থৈছে। সেয়ে তেওঁ অসমলৈ আহিছে। মই অসমৰ ল'ৰা ঘৰৰ কাৰণে কিবা কৰিব পাৰিলে মই বহুত ভাল পাম। লাওছৰ প্ৰতিনিধি দলটোৱে অসম চেম্বাৰ অফ কমাৰ্চৰ সৈতে এক বৈঠকত শনিবাৰে মিলিত হ'ব। ভাৰত আৰু লাওছৰ প্ৰতিনিধিৰ এই বৈঠকে উত্তৰ-পূবৰ অৰ্থনীতিত সহায়ক হ'ব বুলি আশা কৰিব পাৰি। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট NTV। গৌৰৱ তথা প্ৰবাসী অসমীয়া হাবিব মহম্মদ চৌধুৰীয়ে অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মক বৈদেশিক বাণিজ্যৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এক বৈঠকত ভাষণ প্ৰদান কৰি লাওছৰ ইণ্ডিয়ান চেম্বাৰ অফ কমাৰ্চৰ সভাপতিৰ আসন অলংকৃত কৰা হোজাই যুৱক হাবিব মহম্মদ চৌধুৰীয়ে এই আহ্বান জনাইছে। I thought I'm from Laos. I've been in the 14 years in the, I'm from in the Assam, I live in the Laos, so I'm in 14 years stay in Laos. So what I can do for my family, in my brothers, for Assam and Northeast. So last my visit in before 3 months, I had a press conference with my friend Forum+Lao. I promised them, I said I want to do something for my nation, my house and my village and my people. If I can, without $1, I can start my journey. Why my friend they cannot? So today we are here and we invite for them, please come, try to invest on Laos, and we try to bring a big delegation to Laos to come invest here. I don't say invite them for just come and make the investment or I don't know mining, hydropower or hotel or okay in the hospital in these $100 million, $200 million, no. I invite them, the Lao government, they give the one policy, the minimum is the investment only $100,000, 45 lakhs. So you have 45 lakhs rupees, you can go Laos, you can start your business. সেইদৰে অসম চেম্বাৰ অফ কমাৰ্চৰ সভাপতি ৰূপম গোস্বামী আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি সঞ্জীৱ নাৰায়ণেও ভাষণ প্ৰদান কৰি লাওছৰ প্ৰতিনিধিক উত্তৰ-পূবত বিনিয়োগৰ আহ্বান জনায়। And people of Assam, all the northeast, have a lot of common in between them. Even the faces are quite common, if you see. So we would like to give you a small presentation on Assam and the potential where you can invest your money into Assam and what we can do on all the business people here. Before your leave, we might have some business relation developed between us. I do hope that your August presence and participation in the Chamber of Commerce. Our organization has been working development of Assam and Northeast. ভাৰতীয় প্ৰতিনিধিৰ প্ৰত্যুত্তৰত লাওছৰ প্ৰতিনিধি দলেও সেই দেশখনৰ ব্যৱসায়িক সম্ভাৱনীয়তাৰ সন্দৰ্ভত উপস্থিত প্ৰতিনিধিক অৱগত কৰে। We are a landlocked country, easy by the picture, but in fact the government has a vision, the government has a vision of turning Laos into a land linked by foreseeing the large markets surrounding Laos, including the South Korea, China, because taking just only Laos, we have already over 6 million people, and the land area is 236,800 square.
আনহাতে বৈঠকত উপস্থিত থকা ভাৰতৰ প্ৰাক্তন বৈদেশিক সচিব কে শ্ৰীনিবাসনেও ভাৰত আৰু লাওছৰ বাণিজ্যিক সম্পৰ্কৰ সন্দৰ্ভত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। India is seventh, as we saw in this table recently, just now, in FDI, in investment to Laos. It is 42nd as a destination for Laotian exports, and it's 16th in terms of imports into Laos, which is barely 0.5% of Laotian imports. These figures may be a little misleading, as I have to say later, but we obviously then have a very long way to travel. তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি মেঘালয়ৰ ৰাজ্যপাল ৰঞ্জিত শেখৰ মুছাহাৰীয়ে লাওছৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গক উত্তৰ পূবৰ সম্ভাৱনীয়তাৰ কথা অৱগত কৰে। Our own politics of being the governor is that in the order of speaking, he's always plays the last. And when the stomach is hungry, I think people become restless. They don't have any more patience to hear the speeches. Well, I have a Lao connection. Of course, I look like one of you. Besides that, I have a relative working in your country who has just given the presentation. Habib chowdhury is related to me. And surprisingly, I find, though he's staying with me, where I did not know that he was putting the same color of the suit that I'm putting. And in the speaking order also, we are speaking one after another. So this is to emphasize that my relative in your country, I think he is doing very well there for his company and for the benefit and welfare of the people of Laos. Well, so many people have spoken about the close relationship between our two countries. এতিয়া অসম চেম্বাৰ অফ কমাৰ্চৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গই সমগ্ৰ বিষয়বৰ্গক কেনেকৈ আগুৱাই নিব সেয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট NDTV। পুনৰ লৈছো কণ্টেক্ট বিৰতিৰ পাছত আছে আৰু খবৰ।ในการยากแยงของนักลงทุนในวันที่ 2 กรกฎาคม 2011 นี้อยู่ที่แขวงอาซัมสาธารณรัฐอินเดียสภาการค้าอินเดียประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยลาวได้จัดกองประชุมร่วมธุรกิจตะวันออกลาวอินเดียเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนหับเอาการยากแยงกระโอกาสของนักลงทุนให้เกียรติเข้าร่วมในกองประชุมมีท่านดร.นามปิยเกตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านศินิวาสันเจ้าแขวงอาซัมท่านทองพันธ์ศรีอัครพงศ์เอกอัครราชทูตลาวประจำอินเดียพร้อมนี้ยังมีบรรดาทานที่มาจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของลาวและอินเดียเข้าร่วม The opportunity some come up on to ท่านHabib Chowdhury ประธานสภาการค้าอินเดียประจำลาวได้กล่าวถึงประสบการณ์และแนะนำถึงหนทางกระโอกาสที่บรรดานักธุรกิจนักลงทุนในอินเดียสามารถเข้าไปลงทุนอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยลาว me and head bukan kami ekspor dari mata you ale mata Thai you Vietnam Cambodia so pun India pun สนใจpun Assam pun สนใจไปอยู่ลาวpun สนใจอยู่คนลาวมาiniธุรกิจคนAssamในธุรกิจที่ประเทศลาวในกองประชุมยังได้มีตัวแทนทั้ง2ประเทศขึ้นบรรยายถึงความสามารถที่นักธุรกิจเข้าถึงได้โดยเฉพาะแมนทันสมพงษ์มงคลวิไลประธานองค์การท่องเที่ยวแห่งชาติได้ขึ้นบรรยายเรื่องธุรกิจการท่องเที่ยวอยู่ในลาวที่กำลังได้ทำการพัฒนามีบรรยากาศดี In Assam State, where there are so many opportunities. ลาวอินเดียยังสามารถเชื่อมต่อพัวพันเข้ากันได้เพราะมีวัฒนธรรมประเพณีและภูมิศาสตร์ที่คล้ายคลึงกันตอนเดียวกันนี้ลาวอินเดียได้มีการพัวพันทางด้านการทูตมาแต่โดยนานส่วนทางด้านเศรษฐกิจปัจจุบันรัฐบาลทั้ง2ประเทศกำลังมีการส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันหลายขึ้นเราประเทศเข้ากับอินเดียมีการพัวพันกันดีทางด้านการเมืองเรื่อง
ว่าเป็นประเทศที่ว่าในความสำคัญแก่การพัฒนาการลงมือระดับการเมืองสูงแต่ว่าในด้านเศรษฐกิจนะเราเคยเห็นว่ามันก็ทันได้ผลพอเท่าไหร่ในสุดที่ผ่านมาถึงว่ารัฐบาลของเราจะมีการพยายามส่งเสริมภาคธุรกิจจะมีการลงทุนหลายขึ้นแต่ว่าก็เห็นแต่บางส่วนโดยเฉพาะนักธุรกิจอินเดียที่เขาไปลงทุนเขาก็จะมีจำนวนหลายปันใดและเห็นว่ารัฐบาลอินเดียก็ยังให้การสนับสนุนเป็นส่วนการให้เงินกู้การช่วยเหลือผู้ค้ากับค้ากันยังให้อยู่เพราะนั้นเรายังเข้าใจว่าความสามารถในการส่งเสริมภาคธุรกิจของอินเดียของลงทุนของเราหลายแต่ว่าอย่างเราพวกเขานี้คนทำมีความใกล้ชิดโดยเฉพาะมันคนทำในส่งเสริมอย่างติดกันเตือนก็เลยว่าการที่เรียกมากขึ้นในนี้เป็นโอกาสดีที่เป็นการโฆษณาเพื่ออย่างนี้การลงทุนของเขาภายหลังสำเร็จของประชุมครั้งนี้คาดว่าบรรยากาศของการลงทุนการค้าอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยลาวจะได้รับนักธุรกิจจากประเทศอินเดียที่สนใจเข้ามาลงทุนอยู่ลาวเขานับเพิ่มขึ้นแต่ในตอนบ่ายของมื้อนี้กองประชุมAccording to Lao Minister of Industry and Commerce, Dr. Nagaland, the trade value between Laos and India has seen remarkable growth over the past 2 years, as the two nations enjoy warmer relations and the Lao government plans to promote further investment between the two countries. Our news team, Malawian Wong Jandi, was there covering the event. The Lao delegation, which included a group of Lao investors looking to explore business opportunities, departed Laos on June 30th to Guwahati, Assam of India, attending the first Laos Northern India Business Forum on July 2nd. The one-day gathering aimed to develop the existing friendship between the two countries and promote trade, culture and tourism. Develop our own country from a certain transformation from landlocked country to be the land-linked country. Because we have such geographic location, we are located in the middle of the 5 big countries. In his keynote remark, Minister of Commerce and Industry, Dr. Nagaland, stated that the forum in India provided opportunities for Lao business representatives to engage in discussions and exchanges with Indian investors and businesses. We also have signed the agreement for the trade improves with India, so we are starting to implement the article. He added that at present, economic ties between the two countries have also been strengthened in recent years. Indian companies have projects underway in power and irrigation in Laos and have also invested in plantations and mines. The meetings would be the exchanging of information. We will be glad to see all of you here because we are the first group of Lao people to visit Assam. Lao Ambassador to India, Hong Pan-Sakapong, said that Laos and India have long held ties based on history and culture, and the two nations are resolved to build a modern relationship in a broad range of spheres. Laos and India have long traditional ties of friendship. He said he is very pleased to note that the Lao government and people highly value the consistent support and solidarity extended in the past by the Indian government and people during the time of fighting for national independence, as well as the present assistance in the task of national safeguarding and construction. According to Director General of the Ministry of Planning and Investment, India is one of the top 10 investors in Laos, investing in many sectors such as agriculture, electricity and mining. He said so far many Indian investors have shown their interest in the investment of the mining sector in Laos. I think that through our experience through the years, Indian also become our big supporter on the financing. I mean, for the loan for the government to deal with some of the big projects like the transmission line or hydropower project, the government's line project. So that's why I think that based on that, we should create possibilities for them to invest on certain fields like the power stations, transmission line, or other
related to their business, of course, yeah. But we also found that this day, India become the very strong base of the IT. So we also would like to see such kind of investment through IT project of India to Laos, because Laos become today, as you have seen, that Laos become the central hub of transportations and also logistics. So that's why very soon Laos would be the center of providing services. So that's why I think in these related issues, India would like to look about their own policy, how to look east policy of India can govern in Laos. Speaking to our news team after the first Laos Northern India Business Forum, Dr. Nam said Laos's economic growth and its investment-friendly policies have encouraged Indians to invest in the country. We have to thank the Chamber of Commerce of India in Laos and also the Chamber of Commerce of Assam to create such kind of possibility to welcome Lao delegations. As we see that we have the big delegation of Laos, more than 30 people involving in government steps and also concerning Line Ministry and also business people. So in this group, we have seen that it is really a good chance for opening up the possibilities of the Lao people to see whatever what's happened in India, and we should learn to exchange the information that we should learn from India, and also we have to give them information about the Lao, really the Lao investment policy. So that's why we try to meet with them more often. So we have to share information. Based on that information, I think we should create how to promote their business or investment in Laos. The forum was jointly organized by the Assam Chamber of Commerce and the Indian Chamber of Commerce in Laos. India is very good for technology, mining, IT, hydropower. And you see, we have our own market, we have our own technology. It's very easy for us. So that's why we're looking in Laos, because Laos of a land of opportunity. They have a lot of rivers. They have very good hydropower, and they have many mining. Then they have agriculture, plantation. Lao government gives the priority for hospital, agriculture, and education. So we are very keen of this thing. So that's why we try to move in our technology, our idea, everything in Laos. It is said that the forum focused on expanding trade, business, tourism, mining, hydropower, education, information technology, and infrastructure between Laos and India. We can do trade, business, because they make one road in ASEAN international road is coming to in the Assam to Burma, Thailand, Cambodia, Laos. So Assam and Laos is same, is a landlocked country. They don't have any river in the sea, so we can only export and import in the road transportation. And again, this is my hometown, and I want is people they can see Lao delegation, they come and they see in the Assam, and Assam people also want to see. India is ranked 7th among Laos's development partners. Last year, the government of India provided $72.5 million in soft loans to the Lao government. For investments in Laos. The forum was jointly organized by the Assam Chamber of Commerce and the Indian Chamber of Commerce in Laos. India is very good for technology, mining, IT, hydropower. And you see, we have our own market, we have our own technology. It's very easy for us. So that's why we're looking in Laos, because Laos of a land of opportunity. They have a lot of rivers. They have very good hydropower, and they have many mining. Then they have agriculture, plantation.
Lao government give the priority for hospital, agriculture, and education. So we are very keen of this thing. So that's why we try to move in our technology, our idea, everything in Laos. It is said that the forum focused on expanding trade, business, tourism, mining, hydropower, education, information technology, and infrastructure between Laos and India. We can do trade, business, because they make one route in ASEAN international road is coming to in the Assam to Burma, Thailand, and Cambodia, Laos. So Assam and Laos is same is a long landlocked country. They don't have any river in the sea, so we can only export and import in the road transportation. And again, this is my hometown, and I want is people they can see Lao delegation. They come and they see in the Assam, and Assam people also can see. India is ranked 7th among Laos' development partners. Last year, the government of India provided $72.5 million in soft loans to the Lao government. The Lao football team defeated their